today we will start with introduction, a bit history, and then we will go to legal system. Okay, so introduction of forensic medicine. Sadunke, Dr. Sadunke. So Dr. Sadunke CID তে কি করতেন? If anyone can remember, postmortem করতো আর এরকম টেস্ট টিউব বাবল ডাবল বেরোয়. So basically he did everything, but we don't do everything. So what does he do? He did everything what is called forensic science. Okay? So we are physics, chemistry, maths আমরা পড়েছিলাম class 12 কি পড়েছিলাম? Physics, chemistry, maths. The entire thing was called as science. So anything forensic science is the use of scientific methods or expertise to investigate crime or examine evidence that might be presented in the court of law. মানে যখন scientific evidence, postulates বা hypothesis etc দিয়ে আমরা কোনো ক্রাইমকে সলভ করছি, then it is called as forensic science. It is divided into forensic pathology, forensic physics, forensic chemistry, forensic psychiatry and all those things. তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে forensic medicine. But here we come from doctor background. Okay. So now what is forensic medicine? So this is the basic you must know. So what is forensic medicine? Also known as legal medicine. Forensic came from the term forums. Achha, how many of you heard about Rome? Romulus, Remus, Rome. শুনেছো সবাই? Okay. Have you heard about the term forum? Roman cities? Any idea of Roman cities? কেউ গেম খেলিস? Online games? No one? All good boys? Okay. So forums were the city center of Roman civilization, where there was a podium. On that podium somebody would stand and would try to solve the problems. So forensic came from the word forums. So forensic medicine deals with the application of medical and paramedical knowledge to aid in the administration of justice. Okay? So now this is a typical forum in Roman civilization. Majkhaneta. ওইখানে temple of Saturn, and here was the gate and other administrative buildings. Victoria's gate, something like that. Now medical jurisprudence. Now আমরা একটা পড়লাম forensic medicine, আর আমরা এখন কি পড়ছি? medical jurisprudence. Juris মানে law, prudentia মানে knowledge. Medical jurisprudence deals with legal responsibility of a physician. Now tell me, how are forensic medicine and medical jurisprudence different? Are the same thing? Yes or no? Is forensic medicine or medical jurisprudence same thing or different thing? Medical jurisprudence কি লেখা আছে? Deals with the legal responsibility of a physician. Suppose I am a physician. What I should do, how I should act, what I should do when patient comes, basic minimum thing that I should do will all fall under medical jurisprudence. Now suppose I have done a postmortem examination. Now court calls me. Court summons me. I will go there as a witness, as a specialist witness, and give my expertise from medical point of view and try to solve the crime. Both things are different. So the first thing what I should do is what medical jurisprudence is all about. And if I go to court, or if in future you guys go to court, and if you give your specialist opinion on medicine, depending on medicine, and try to solve the case, then that will come under forensic medicine. Okay? आप कोई और सब्जेक्ट का डॉक्टर भी हो सकते हो, but once you are in the court, it will be like that only. What is state medicine? State medicine deals with the legal aspect of practice of medicine, regulating professional activities of medical practitioners, standard and uniformity of medical education, and health requirement of community and environmental health. As a whole, we have central system, we have a state system, right? State council ke ki bole? Name? State council name ki? WBMC, West Bengal
মেডিকেল কাউন্সিল। সেন্ট্রালেরটার নাম কি? অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিল বলে কিছু নেই, এনএমসি, ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল। তো ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল আর ডব্লিউবিএমসি বা স্টেট মেডিকেল কাউন্সিলের দুজনের দায়িত্ব আলাদা করে ভাগ করা আছে। ওকে, নাও দিস পার্ট ইউ উইল রিড এট দি এন্ড অফ ইউর ফরেন্সিক জার্নি। এখন পড়লে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি না, ওই জন্য দিস পার্ট ইউ উইল এন্ড, দায়িত্ব কার কি ইউ উইল লার্ন এট দি এন্ড। বাট দে হ্যাভ টু ডিফারেন্ট রোলস। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেন্টারে, স্টেটে না, সেন্টারে ওনার বিশেষ দায়িত্ব নেই, ওনার খালি কাজ মেডিকেল এডুকেশনকে নিয়ে। ওকে, সো হিয়ার হেলথ, এই এডুকেশন সিস্টেম মানে যেটাকে আমরা এখানে বলি, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওয়ান্স ইউ পাস আউট গভর্নমেন্টে দের আর টু স্ট্রিমস, এমইএস মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস অ্যান্ড হেলথ সার্ভিস, WBUHS, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস। যে সমস্ত আমাদের মেডিকেল কলেজ আছে, এখন প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটা মেডিকেল কলেজ বানানোর চেষ্টা আছে। তো মেডিকেল কলেজে এমইএস দিয়ে যায়, এমইএস এর ইন্টারভিউ হয় তারপর যায়। ওকে, আর মেডিকেল কলেজ ছাড়া যদি কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থাকে বা রুরাল হসপিটাল থাকে, সাব ডিভিশন হসপিটাল থাকে, তা সেখানে either you can go by bond period while serving bond period after post graduation exam or by applying through health service examination. Okay, so like that. Now what is forensic pathology? Again deals with the study and application of effects of violence or unnatural disease in its forms or in the human body. Acha, what is unnatural disease? আচ্ছা, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে আনন্যাচারাল ডিজিজ লাফালাফি হচ্ছিল না? ইউ আর মেডিকেল ফিল্ড, সো ইউ মাস্ট বি আরজি কর। শুরুতে ইউডি কেন ইউডি, হোয়াট ইজ ইউডি? ইউডি ইজ আনন্যাচারাল ডেথ। ন্যাচারাল ডেথ, আনন্যাচারাল ডেথ। ন্যাচারাল ডেথ মানে ন্যাচারালি মারা গেছে। ন্যাচারালি কি করে মারা যাবে? ওল্ড এজ। আর যদি কোনো পেশেন্ট, হ্যাঁ আচ্ছা ধরো ডিজিজ আছে, এক্স পার্সনের ডিজিজ আছে, সাপোজ দ্যাট পার্সন ইজ ডায়াবেটিক, उम्र काफी हो गया, he went under other complications, suddenly he died, but under doctor's supervision, মানে in hospital বা উনি পেশেন্ট দেখাচ্ছেন, then he know he is sick, তাহলে ওটাকে কি ভাববা? আনন্যাচারাল না ন্যাচারাল? ন্যাচারাল। নাও the same patient has gone to tour somewhere, সাপোজ পশ্চিমবঙ্গের লোক গেছে অন্য কোথাও বা ভারতের লোক গেছে অন্যখানে, ইউরোপ, and there without his medical data he dies suddenly. What will that be? Unnatural. Any question? No. তাহলে বোঝা গেল? তাহলে মানে ক্রনিক ডিজিজ হলেও মানে হলে ওটা আনন্যাচারাল হবে, ওটা ন্যাচারাল হবে, বাট যদি সাডেন হয় আর সে যদি প্রেসক্রিপশন না দেখাতে পারে, মেডিকেল এভিডেন্স না দেখাতে পারে হি ওয়াজ সিক, তাহলে ওটা আনন্যাচারাল হিসেবেই ধরা হবে, তারপর আমরা তার পোস্টমর্টম করব। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ফার্স্ট যখন কোনো ডেড বডি, আচ্ছা ধরো অর্থোপেডিক্স কেস, কি করে হলো? ফল ফ্রম বাইক, বাইকে যাচ্ছে, বাইক থেকে পড়ে গেল, ফিমার ফ্র্যাকচার, ওটি করলো, মারা গেল, এবার ওর পোস্টমর্টম হবে। তাহলে সেইখানে যদি কেস রেজিস্টার্ড হয়, তাহলে কি কেস রেজিস্টার্ড হবে? আনন্যাচারালি হওয়ার কথা। কি হবে সেটা তো পুলিশের উপর, আমার উপর না, কিন্তু হওয়ার কথা আনন্যাচারাল, বিকজ ইট ওয়াজ নট ন্যাচারাল। তো গাড়ি থেকে পড়লো, দ্যাট কস্ট অল দোজ সিকুয়েলি অফ থিংস। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই যদি কারোর পরিবারজন বা সাম নোন টু যদি কোনোদিনও জিজ্ঞেস করে ওয়াই ইট হ্যাজ বিন আন ডিউটি, তাহলে এই জন্য হচ্ছে কারণ। ফল ফ্রম হাইটও সেম থিং। দ্যাট ইজ ওয়াই অলমোস্ট অল কেসেস কি কি লেখা আছে? ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স মানে মারধর, সাসপিশিয়াস, unexplained, unexpected, sudden and medically unattended deaths will fall under unnatural death, আর সেটাকে আমরা বলবো প্যাথোলজি, ফরেনসিক প্যাথোলজি। Now history of forensic medicine, এখন অবধি ক্লিয়ার? Forensic medicine we understood, medical jurisprudence we understood, state medicine, NMC, WBMC। আচ্ছা, ফরেনসিক মেডিসিন বা হিস্ট্রি অফ ফরেনসিক মেডিসিন যখন আমরা পড়বো, we will
think about autopsy and investigating kind of medicine. এটা অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়, almost everywhere on the world. In Bharat we can know about Chanakya, Sushrut and other guys. Manusmriti, that one is Manusmritite লেখা আছে কিছু কিছু interesting. How many volumes of Manusmriti do you know? এটা পুরো লাইব্রেরি, অনেক ভলিউমস অফ বই আছে ওখানে। Okay, now apart from that, this is Bharatiya culture. Apart from that, we have Chinese civilization, we have Sumerian civilization, we have Egypt, where this autopsy procedures by investigation to cause of death was done. Okay, in some form or the other. So from there was the forensic termটা রোম থেকে এসেছে, মানে রোম থেকে শুরু হয়নি, আগে থেকে শুরু হয়েছে। Okay. Now, this guy Paulus Zachis is known as father of legal medicine and father of forensic psychiatry. ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের হয়তো এনএমসি তে কোশ্চেন আসতে পারে, মানে নেক্সট পরীক্ষায় উইথ পিকচার। আমাদের সময় আসতো, তখন নিট ছিল, তোমাদের সময় আমি জানি না আসবে কিনা। So this picture might come. So this guy looks like that. Now, as you know, Constitution of India. So Constitution of India has different sections, right? You have heard about sections, some sections. So apart from that, acha, who makes the law? Law ta ke mane? I'm not saying who made the Constitution. Who makes the law? Law ta ke bana? Huh? Lok Sabha. Matlab Parliament. Parliament is sovereign. Mane Parliament is head. Acha, আমরা lawyer নই, আমরা ডাক্তার। We will not go into details, but we will touch. ধরি মাছ নাচুই পানি নয়, একটু টাচ করব। Okay, why? Because we need to know some things, and I will tell you why. Throughout the process you will know why. আচ্ছা, তাহলে আমরা, আচ্ছা হ্যাঁ, এটা কি আমাদের ভারতবর্ষের কি? What is this? Democracy. It is a parliamentary kind of democracy. Parliament is sovereign, not court, and definitely not Supreme Court. Judicial dictatorship. It might seem like it is a judicial dictatorship, but it is not. Here, the Lok Sabhar মধ্যে যারা আছেন, যাদেরকে আমরা চুনে পাঠাই, so they decide on something. যখন একটা কিছু ডিসাইড হবে, of course the government will pass the motion, that will be said as act. Okay, that will be said as bill. Now once it is passed, then it is considered as an act. Okay, and once it is given permission by the President of India, then it is enacted. মানে সেদিন থেকে এটা লাগু হলো। ওকে, সিভিলিয়ান কবে লাগু করবে সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু বিল তো সেদিন থেকে লাগু হলো। So that there we have bill, we have sections, কিছু কিছু বিল মিলে কিছু কিছু সেকশন হয়েছে, and then we have act. Actor example হচ্ছে POCSO Act. Coming to forensic, POCSO Act 2012, passed after Nirbhaya case. Passed after Nirbhaya case. Anyone can, আজকাল অনেক পক্সো চলছে টিভিতে। ইনফ্যাক্ট কি বলে ওটা, অ্যাঙ্কাররাও মানে পক্সের ফুল ফর্মটা ভুল বলছে। Anyone, if someone wants to try, POCSO full form. What does P stand for? What does O stands for? Of. S, sexual. C is for child. S is for sexual. O is for offenses. Prevention of Child Sexual Offences Act. First wordটা কি? P টা prevention. এই লটা বেসিক্যালি বলে how to prevent, or what basically happens to the victim and how to take care of the victim. What we need is how to find that victim and hang or something that victim. ওটা কিন্তু আমাদের লতে মিসিং। So 2012 এটা enact করা হয়েছিল। Now codes. Again we have multiple codes যেটা দিয়ে কিনা অনেকটা গভর্ন হয়। Any examples of code that you can think of? Coder example? এখনই বললে 302 কিসের আন্ডারে? IPC. So IPC এর full form? What is I? Indian. P? Penal. C? Code. So
Here we have Indian Penal Code. We had Indian Penal Code. We had CrPC, and we have others. So now Indian Penal Code. Okay. তোমাদের আজকে আইপিসি পড়াচ্ছি, কিন্তু এক বছর পর তোমাদেরকে বিএনএস পড়তে হবে। এক বছর পর পড়তে হয়নি, কিন্তু এখন ওদের পড়তে হচ্ছে, বিকজ এক বছর আরো এক বছরের পর নাও ইট হ্যাজ বিন ইনেক্টেড 1 জুলাই 2024। কিন্তু পাস হয়েছিল কিন্তু অগস্ট 23-তে, এক বছর আগে পাস হয়েছিল, এক বছর দেওয়া হয়েছিল সো দ্যাট আপনা আপনা লোক করে ওখানে কি আনি। নাও আইপিসি ওয়াজ started বা formed at 1860. It deals with criminal laws and defines offences and punishment for that offences. More or less BNS, that is Bharatiya Nyaya Samhita, more or less it is same, কিন্তু rearrangement একটু আলাদা ভাবে আছে, approach is different. Obviously that was made by British, their approach was supposed to be different, our approach was supposed to be different. এখানে ওই women safety কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, like that approach is different. Now what is criminal law? Acha, what kind of laws do you know? কি law জানিস? Example, one is criminal law, other civil law. So basically আরো অনেক ল আছে, but we will stick to civil and criminal. সিভিল ল আর ক্রিমিনাল ল। সিভিল লর মধ্যে কি কি এমন কাজ করতে পারে তাদের সঙ্গে আমাদের ফ্রম ফরেন্সিক পয়েন্ট অফ ভিউতে কাজে আসতে পারে? ধর এজ এস্টিমেশন, এজ নিয়ে যদি কারো ঝামেলা থাকে, ক্রাইম কিছু করেনি ওরকম ভাবে, করবে ভাবছিল, কিন্তু নট সামথিং লাইক দ্যাট, তাহলে সেইটা সিভিল আন্ডারে পড়তে পারে। ম্যারেজ ডিসপিউট সিভিল আন্ডারে পড়তে পারে। কেন ম্যারেজ ডিসপিউট কেন? What does marriage dispute has to do with us? अच्छा ठीक है, चलो ये तो मैंने सोचा नहीं था, but never mind, thalassemia, genetics, anything else? Impotency is a ground for divorce. Okay, so impotency আছে না নেই সেটা তো দেখতে হবে। একটা গ্রুপ অফ ডক্টরস দেখবে, that has to be a forensic surgeon, neurosurgeon বা psychiatry, has to form a group and then suggest whether the person is impotent or not. সেই কেসটা যদি যায় সেটা তো ক্রিমিনাল অফেন্স হয় না, সেটা ডিভোর্স করছে গেছে সিভিল। দ্যাট ইজ হাউ, মানে এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম আর অনেক কিছু থাকতে পারে। ওকে, সো সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল দু ক্ষেত্রেই আমাদের দরকার পড়তে পারে, বাট মেনলি ফরেন্সিকের ক্ষেত্রে আমরা ক্রিমিনালের ক্ষেত্রে আমাদের দরকারটা বেশি পড়ে। না CrPC, সো উই হ্যাড আইপিসি। আইপিসি তাহলে কি বলবে? আইপিসি যদি কোনো ক্রাইম হয়, এখনো পুরোপুরি চেঞ্জ হয়নি, এই জন্য আমি আইপিসিটাকে ইউজ করছি। আইপিসি বা বিএনএস, যদি কোনো ক্রাইম হয়, ধরো স্ন্যাচিং, তাহলে সেটা আইপিসি কোনো একটা ধারায় লেখা থাকবে। কেউ কাউকে কিডন্যাপ করে পালালো, ওকে, মানে দে ডিড লাভ অ্যান্ড দে র্যান অ্যাওয়ে। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে কি ধারা লাগু হতে পারে? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস অলসো। ধরো কেউ লাভ টাফ করলো, নাও দে র্যান অ্যাওয়ে, নাও হু উইল স্টার্ট দ্য প্রসিডিংস? কে কেসটা করবে? হুইচ পক্ষ? পুলিশ তো করবে, পুলিশের কাছে গেলে তো করবে, পুলিশ তো আর সতিয়া সংজ্ঞান নেই লেগা সুপ্রিম কোর্ট কি তরহ। হ্যাঁ, মেয়ের বাড়ি থেকে করবে, ছেলের বাড়ি থেকে আশা করি করতে যাবে না। যদি ছেলেটা মরে যায় তাহলে তো করতে পারে। হ্যাঁ, তো এবার মেয়ের পক্ষ থেকে করলো, তাহলে মেয়ের পক্ষ কি বলবে? না, ওনারা প্রেম করতেন চলে গেছে, তাহলে কি বলবে? কিডন্যাপ করে নিয়েছে, রাইট? সো কিডন্যাপ করলে না, ও যখন ধরা পড়লো, ভাগ্য ভালো থাকে যদি কিডন্যাপে খালি ধারা লাগায়, অন্য অনেক ধারা কিন্তু পড়তে পারে সঙ্গে, ভাগ্য ভালো থাকলে কিডন্যাপের ধারা লাগাবে, তাহলে সে তো আসবে ফর মেডিকেল एग्जामिनेशन। यू नाउ नीड टू नो द धारा, बिकॉज आपको तो सोचना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो। पुलिस विल कम, हाँ भाई ये लो आप करो, दे विल गिव यू पूरा एकदम सर रिक्वेस्ट करबो, सब काम का चीज नहीं है। एट द एंड यू विल राइट कि सर ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट करी। नाउ यू आर सिटिंग, यार पीछे तो बहुत पेशेंट है, हम अभी नहीं देखेंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी सीइंग दिस इन प्राइवेट प्रैक्टिस, यू विल बी सीइंग दिस इन गवर्नमेंट सेटअप। तो आपके पीछे बहुत पेशेंट होगा एट एनी टाइम ऑफ द डे। अगर आप पेशेंट नहीं देखोगे तो नेता आके आपको दिमाग खाएगा, आपका नहीं सुपर का। तो सुपर इंटर्न विल ईट योर हेड। तो आप सोचोगे यार इसको अटेंड करेगी, उसको अटेंड करेगी, अब पुलिस भी बोलेगा सर करो, तो आप बोलेगे हाँ ठीक है नाम पता आता पता, हाँ चल
पता चला कल को उसने रेप मर्डर कर दिया। फिर तो आप सोचेंगे यार क्या किया मैंने, यार क्या हुआ, क्यों, भाई? Interestingly, Justice Ganguly, you know Justice Ganguly, ex-Justice Ganguly, he gave a in এই আরজিকর মামলার পরে he gave a bite শুরুর দিকে একদম ফার্স্ট। So he said the now I am referring because those are in public domain. Now I can safely refer him. अब जो होगा उसका होगा, हमारा कुछ नहीं। So now there is supposed to be scratch, right? There is supposed to be scratch marks. If the girl wants to defend, there is supposed to be scratch. If someone fights back, there is supposed to be. Suppose not in this case, suppose in other case. পুলিশ মেরেছে, পুলিশ তো মারতে পারে না, পুলিশ তো সাধু নয়, পুলিশ তো অন্য রকমের সাধু সন্ন্যাসী, ওনারা তো মারবেন। তো যদি ওটা টর্চারের কেস হয়, কেসটা করেছে হয়তো কারা করে কেস এনজিও, কোনো গভর্নমেন্ট নন এনজিও, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, হেলথ এনজিও, সো দে হ্যাভ ডান আ কেস, কে খুব মেরেছে পুলিশ, আর তোমার কাছে এমনি করতে এসেছে, আর তুমি ঠিক আছে ভাই যাও, দেখা গেল পিছনে মারার দাগ আছে, বাট ইউ হ্যাভ নট সিন, তাহলে নাও ইউ আর পার্টি টু দ্য ক্রাইম। তো দিস ইজ দ্য ব্যাপারটা, কিন্তু খুবই মানে একটা টাচ অ্যান্ড গো সিচুয়েশন, বিকজ ইউ উইল নট ডু কনসিয়াসলি, বাট সামটাইমস ইউ ডু বিকজ ইউ হ্যাভ নো আদার অপশন। 300 patients sitting, you have 1 hour, after that you will go. From morning you are doing duty without having your food. हाँ, 2-3 कप चाय पी लिया होगा, इससे ज़्यादा आपने कुछ किया नहीं, पेशेंट ही देखा, उस बीच में ये महाशय आता है और ये करके चला जाता है। So that is why it is suggested to have a different forensic room. उसके डॉक्टर भी चाहिए, तो like that. So that is why ওই ক্ষেত্রে আপনি বা কোন ধারা লাগবে সেটা কিন্তু জানা দরকার, ধারা দেখে বুঝতে পারেন। যদি কালকে বলে যে লাগেনি, বাট বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু সি ধারা লাগুক বা না লাগুক, এই ক্ষেত্রে তো ধারা পরে লেগেছে, সো লাইক দ্যাট। তো ধারা কি লাগবে সেটা আইপিসি ডিসাইড করবে, মানে বিএনএস। সেই ধারায় পানিশমেন্ট কি হবে সেটা আইপিসি ডিসাইড করবে, সেটাও বিএনএস ডিসাইড করবে, মানে পানিশমেন্ট অ্যান্ড দ্য ক্রাইম both will be in BNS. Now, who will go to the crime spot? Police. How a police will behave, how a police will act, behave একটা অন্য জিনিস, act একটা অন্য জিনিস, how that person should be taken to court, how court proceedings should go ahead, all this comes under procedure. So criminal procedural code, CrPC 1973 or 1860, 1973 মেকানিজম অফ পানিশমেন্ট, যেটা কিনা এখন হয়ে গেছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, বিএনএসএস। ওই অগস্ট 11, 2023 পাস করা হয়েছিল, মানে 26 ডিসেম্বরে, বাট ইনেক্টেড কিন্তু ওই একসঙ্গে সব হয়েছে। ওকে, বিএনএসএস। আইইএ এগেন, এই ক্ষেত্রেও উই হ্যাভ আ কেস ইন ফ্রন্ট অফ আস, সো উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট। এখানে অনেক স্যাম্পেল নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, এগ্রি অর নট? তো একটা ক্রাইম হলে কি কি স্যাম্পেল হতে পারে? সাপোজ ইন রেপ ক্রাইম, রেপ হলে কি কি, আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু সে উই আর ডক্টর্স, रेप इज नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, नहीं है रेप मेडिकल डायग्नोसिस। आई कैन नॉट एग्जामिन एंड से रेप हुआ, आई कांट से। व्हाट आई कैन से, injury was there, that injury might conclude to rape, which is a judicial thing to decide. It is not for us to decide. What we will find injuries. So small to small, big to big injuries should not be avoided. সব কিছু যেন থাকে লেখা। Now, আচ্ছা হ্যাঁ, in this case যদি কেউ কারোর সঙ্গে someone is accused of rape, মানে আসামি, তার ক্ষেত্রে কি কি স্যাম্পল নেওয়া উচিত? ফিমেল, ওকে। এনিথিং এলস? pubic hair আর finger, nails scraping and cutting, মানে নেলটাকে স্ক্র্যাপ করব আর বাকিটা ক্লিপিং, নট কাটিং, ক্লিপিং।
with the help of nail cutter. তাহলে nail হলো, pubic hair and both scalp hair. আর সিমেন্ট নিই না কেন? सीमेंट দিয়ে আমি কি করব? What you want to do with that cement? क्या कर सकते हैं सीमेंट लेके? और do we need the cement? Let us think. লাগবে? अच्छा, how many of you think লাগবে? ओपिनियन तो दे सकते हो यार. Please give your opinion. How many of you think লাগবে না? লাগবে না. একাই বাকিরা কি নো ओपिनियन? छोड़ दो ऐसे ही, क्या करना है इसका? अरे हैव एन ओपिनियन. দুটোই লাগবে না? লাগবে না. তোরা লাগবে না কেন? আচ্ছা এক মিনিট, লাগবে কেন? হ্যাঁ ম্যাডাম ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু সে লাগবে কেন? ওকে ফাইন. তো সেক্ষেত্রে সিমেন্টটা টেস্ট করার থেকে আমি ডিএনএ তো টেস্ট করতে পারি. হ্যাঁ কি না? সিমেন্ট থেকেও ডিএনএ, আলটিমেটলি আমি সিমেন্টের কি হেড আছে, বডি আছে, টেল আছে, वो तो জামা কাপড় পরে আসবে, কোট पहन के आए, ऐसा तो नहीं आएगा. तो सीमेंट है, तो सीमेंट থেকে আমরা কি টেস্ট করব? ডিএনএ. তো ডিএনএ টেস্ট করার জন্য সিমেন্ট নেওয়ার কি দরকার? नो, व्हाट इज माय प्रॉब्लम विद गिविंग सीमेंट? देखिए दे रहा है ले लो भाई, क्या करना है? सीमेंट ग्रोस, इट्स ओके. 2-3 दिन में अपना स्टोरेज फुल हो जाएगा बंदे का. सो शैल यू टेक द सीमेंट और नॉट? तो प्रॉब्लम क्या है सीमेंट के साथ? एनी आइडिया? फोकस इन दिस केस ओनली, पता चलेगा. हमको नहीं पता, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग. না ওসব আমি কিছু বলছি না, দ্যাট ইজ এ কন্ট্রোভার্সিয়াল থিং, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট. সিমেন্ট নিয়ে অন্য জায়গায় তো ফ্যাব্রিকেট করা যায়, অন্যভাবে ফ্যাব্রিকেট করা যায়, জামায় ছড়িয়ে দিল, নট নেসেসারিলি ইজাকুলেট হয়েছে. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, রেপ ডাজ নট নেসেসারিলি মিন penetration has happened or penile penetration has happened. Let me be very specific. Penile penetration হওয়া মানে রেপ না, রেপ তা না. অন্য কিছু পেনিট্রেশন হলেও কিন্তু রেপ, আর মানে পেনিট্রেশন না হলেও কিন্তু রেপ. So there is a huge number of clause in case of rape. তো এমনি রেপ বলছে লোকে, কিন্তু there is multiple things to define as a rape, है ना? तो not necessarily penetration होना ही पड़ेगा. ejaculation तो बहुत बात की बात, और हर टाइम ejaculation होता भी नहीं है ना? So like that. So semen is not necessary, sperm is not necessary. Why? Because of তার falsification হবার চান্স অনেক বেশি. স্যাম্পল তো তুমি কালেক্ট করে দিয়ে দিলে পুলিশের কাছে, আর পুলিশ বাবা জীবন কি করবে? হাউ ডু ইউ নো? You will seal pack, all fine, good. उसके बाद are you going to take the responsibility? लोगे क्या? नहीं लोगे तो नहीं लेंगे हम, सीमेंट हटाओ. बक्कल स्वैप भी कलेक्ट, अब जाओ करो डीएनए, बंदा ही करो, खून ले लो, डीएनए करो, जो करना है करो. So like that, we don't take semen. This is very important point. আর না হলে কিন্তু অনেক কিছু ফ্যাব্রিকেশন হয়, not necessarily that will be put in someone's vagina. शर्ट वर्ट भी तो है, wearing appearance, like that. So ठीक है, so all of this comes under Indian Evidence Act. এই লোপাট করলে এভিডেন্সটাকে, সেটা কি হবে? দ্যাট ইজ অলসো আ ক্রাইম. হাউ ডু ইউ লোপাট এভিডেন্স? যেটা তোমরা টিভিতে দেখছো. সো যার আন্ডারে দুজন ধরা পড়েছে, ডাক্তারবাবু আর পুলিশ বাবু. সো লাইক দ্যাট, অল অফ দোজ আর নট convicted for the crime, they were convicted for under now is Bharatiya Saksha Adhiniyam. It is also difficult for me. IEA was good. अब Bharatiya Saksha Adhiniyam, अच्छा BSA, ओके, দুটোই কিন্তু মনে রাখতে হবে, BSA, কারণ একদিন বলে বলে আইপিসি আইএ ওটা মুখে চলে আসে, তো এরকম ভাবে একটু it will take time to change. Now very important are the dates. IPC 1860 এখনো পরীক্ষা আসতে পারে, so that is why. CrPC 1970 through IEA 1872. And আচ্ছা, any question till now? এইখানে অবধি কোনো কোশ্চেন আছে? অল ওকে? ওকে. সিভিল লর ক্ষেত্রে দুটো পার্টি থাকবে. সিভিল লর ক্ষেত্রে দুটো পার্টি, one is
plaintiff and one is accused. Party bringing the action in case of civil law is called as plaintiff. যে অ্যাকশনটাকে নিয়ে আসছে, আর যে বাঁচাচ্ছে ক্রাইমের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ আ ডিফেন্ডেন্ট, অ্যান্ড যার এগেনস্টে ক্রাইমটা হয়েছে দ্যাট পারসন ইজ অ্যাকিউজড। অ্যাকিউজড আনটিল প্রুভেন, অ্যাকিউজড অফ স্টিলিং আনটিল প্রুভেন। ক্রিমিনাল তখনই হবে যদি অ্যাকিউজটা প্রুভেন হয়। সো ইউ কান্ট ট্রিট অ্যান অ্যাকিউজড পারসন লাইক আ ক্রিমিনাল, যদি ম্যাক্সিমাম জায়গায় তাই হয়। বাট ইফ দ্য অ্যাকিউজড পারসন पहुंचा हुआ व्यक्ति हुआ and if somehow he sues you then you are gone, ठीक है ना, that is a thin line. So basically give respect to everyone, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, stay safe and respect करो, अपना काम करो और टाटा. Now inquest, very important topic, your seniors have done PhD in this topic, এটা পরীক্ষা খুবই আসে। What is inquest? একটা ক্রাইম হলো, ক্রাইমে তোকে ইনকোয়ারি করতে আসবে, যখন ইনকোয়ারি হয় সেটাকে আমরা বলি ইনকোয়েস্ট। অ্যান ইনকোয়ারি অর ইনভেস্টিগেশন ইনটু দ্য সাডেন সাসপিশিয়াস অর unnatural death case is called as inquest. Types of inquest: we have police inquest, we have magistrate inquest, we have coroner, we have medical examination. Magistrate এর আন্ডারে দুটো টাইপের ম্যাজিস্ট্রেট আছে, executive magistrate or judicial magistrate. Any idea of examples of executive magistrate? Municipality কি করে আসে ওরা? পড়াশোনা। Are they elected or selected? কি দিয়ে সিলেক্ট করেছে বল, পরীক্ষা তুলি না হচ্ছে। আচ্ছা কিছু তো পড়ে আসবে, ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, কিছু তো পড়াশোনা করবে। হ্যাঁ, তো ইউপি তো সেন্ট্রাল হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গ। So IAS officer or WBS officer, civil services officer of, and are can be executive magistrate. তাহলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কি হলো? যদি সেই ব্যক্তিরা বা LLB যদি কেউ করে থাকে আর যদি সে পাবলিক সার্ভিস এক্সামিনেশন পাস করেছে, তাহলে দ্যাট পারসন ক্যান বি এলিজিবল ফর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটে একটু উপরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ওকে, ওদের পাওয়ারটা একটু বেশি হয়। एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात होता है, डॉक्टरों के पास कोई पावर नहीं होता, प्रिंसिपल के কোনো পাওয়ার থাকে না, except maybe that person, but generally प्रिंसिपलों के पास कोई पावर नहीं होता। मतलब this is fact, he can't do anything until and unless someone above him says, ठीक है ना, ये मेरा practical experience है। Few exceptions are always there। So now, so what do you think? अच्छा, coroner is not done in our country, okay, and medical examination is not again done in our country। আমাদের দেশে কোনটা করা হয়? Any idea? পুলিশ তো হয়, और हाँ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। তো জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটটা এক্সিকিউটিভের কি দোষ করলো? যা যেটা আছে আমাদের কাছে এত জাজ তো নেই, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট। দেশে আমাদের পুলিশ ইনকোয়েস্ট, which is the most common type of inquest, আর ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট। তাহলে obviously all the inquests are done by police except in few cases। তাহলে আমাদেরকে এক্সেপশনসও জানতে হবে। Oops. Acha, now what happens? A dead body. This animation I did for so that when you feel sleepy, you wake up. তো কেউ মারা গেছে, dead, someone died, এখানে কেউ মরে থাকলো, not here somewhere, তো কি করবে কেউ? What is the first thing someone will do? ভাগ যাও। আচ্ছা, সবাই কেউ রয়ে গেল, সে কি করবে? হ্যাঁ, কল করবে কাকে? मर गया दोस्त को, पुलिस को, ठीक है, तो पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने कॉल रिसीव किया, पुलिस क्या करेगा? पुलिस विल से मैजिस्ट्रेट, टाई लगा के बैठा, दे हैव सम पावर, सो टाई लगा उसको फोन करेगा। मतलब दिस इज द प्रोसीडियर,
होता क्या है वो अलग बात, प्रोसीडियर ये है। तो मर गया, किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के पास गया, सर क्या करें, मैजिस्ट्रेट देखेगा, वैल्यू करेगा, हाँ ये करो, तो ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट बोलेगा ये करो। सो मैजिस्ट्रेट विल कम, पुलिस को बोलेगा ये करो। सो पुलिस विल कम एंड गैदर सम पीपल। किसको गैदर करेगा? हु डू यू थिंक? सामने जो भी आ रहा है, भाई आओ, मर गया, तो बैठते हैं, ऐसा, या सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन? Have you heard the term पंचनामा? पंचनामा, पंचायत, सीरियल बेरिয়েছে বলে पंचायत, এবার पंचनामा सीरियल বলে पंचनामा। So now these 5 people are gathered, village head বা some respectable person in the village, কেন উইটনেস রাখছে পুলিশ, দরকার, নাহলে সে তো একাই অন্য কিছু করে চলে গেল, হ্যাঁ না? যারা থাকবেন তাদেরকে সই করতে হবে, এমনি এমনি না, দেখতে আসেনি, ফটো খিচতে থাকতে পারেন। সো দে আর দেয়ার টু সি ওয়েদার পুলিশ ইজ ডুইং হিজ জব রাইট, মানে ওনারা জানেন না কি করতে হবে, বাট কোনো ফলস কিছু লিখছে কিনা। পুলিশ কি লিখবে? সো মানে কেন বলছি, হোয়াট ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম দ্য ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট, বিকজ হোয়াট পুলিশ উইল প্রিপেয়ার will be your inquest report. Inquest report is not concrete, it is not in full, but it is একটা দিশা দেখায়। কেন তোমাকে যখন পোস্টমর্টমটা করতে হবে, ইউ ইমাজিন একটা পুরো বডি তোমাকে দেওয়া হলো, আপ করো এক্সাম, अरे क्या एग्जाम करोगे? बॉडी, व्हाट विल यू डू विद दैट बॉडी? अरे एक तो आता नहीं है, 8 एक साथ आता है, 2 घंटा তোমার কাছে, 1 2 3 घंटा 4, होल डे तो नहीं है आपके पास, घर भी जाना है, अपना जिंदगी भी है, अपना बॉडी भी है। सो यू नीड अ डिरेक्शन, है ना? একটা ডিরেকশন হলে ভালো হয়, না থাকলে নো প্রবলেম, উইল অ্যাপ্রোচ। সো दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय इंक्वेस्ट, नॉट नेसेसरीली कि आप उसको फॉलो करो, बट फॉलो करना चाहिए। आई पर्सनली ऑल्सो टेक हिस्ट्री, अब क्या पता पुलिस बाबा जीवन ने क्या किया, इतिहास लेने में क्या जाए। मेडिसिन किंतु द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन योर स्टूडेंट टाइम इन मेडिसिन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री विल गिव यू व्हाट द पेशेंट हैज but don't have, so like, তো পুলিশ বাবা জীবন উইল টেক যে একটা মানুষ পড়ে আছে, ছেলেরা মেয়ে এইদিকে পা মুখ করে, ওদিক পা মুখ করে, এরা পা মুখটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে এদের, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে বা গায়ে হাত পায়ে চোট আছে, একটু আমি উঠিয়ে দেখলাম, চোখ খোলা চোখ বন্ধ, এইখান দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, এটা দেখে এই মনে হচ্ছে লোকজন বললো গাড়ি ধাক্কা দিয়ে মারা গেছে, বা লোকজন বললো উপর থেকে পড়েছে, বা লোকজন বললো বিষকে মারা গেছে, বা লোকজন কিছু বলছে না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি যা করা করুন, এরকম হতো। বাট দে শুড সে সামথিং, কুছ वो बोलेंगे। জেনারেলি মোটামুটি 10 থেকে 12 প্যারাগ্রাফ লেখা থাকে, তার মধ্যে 2টি প্যারাগ্রাফ আমাদের কাজের জিনিস হয়, বাকি ও বলবে কি জামা কাপড়, এগুলো কাজের জিনিস, বাট নট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড উইথ দ্যাট পারসন। সো নাও হু শুড ডু? জেনারেলি again IO is investigating officer, generally it should be SI, not below the rank of head constable, short from HC। এখানে অন্য গল্প হচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ার, বাট জেনারেলি হওয়া উচিত SI, not below the rank of, अब क्या है, अब सच है सच, সিভিক ভলেন্টিয়ার যদি এসআই এর কাজ করে তাহলে এসআই এর কাজ চাকরিটা তো গেল, এখন সিভিক ডাক্তারও আছে, সো ইউর নকল ইজ অলসো গন। ওকে, সো এটা ক্লিয়ার? क्लियर है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कुछ क्वेश्चन है? नाउ नाउ अच्छा এটা কি হলো, আচ্ছা হিয়ার আর দ্য টাইপস অফ ইনকোয়েস্ট। পুলিশ ইনকোয়েস্ট ইন্ডিয়াতে হয় মোস্ট কমন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ইন্ডিয়াতে হয়, পুলিশের থেকে ভালো না বাজে? ভ্যালুতে ভালো হওয়া উচিত, ওনারা বিশেষ কিছু করেন না, ওনারা সেম কাজই করেন। আই উইল টেল ইউ আ স্টোরি। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট এক্সিকিউটিভ থেকে বেটার হবে, একটু হওয়া উচিত, উনি এলএলবি পড়েছেন, ওনার ভ্যালু হওয়া উচিত বেশি। করোনার আমাদের এখানে হয় না, হুইচ ইজ গুড, ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে হয়। প্রক্টর ফিসক্যাল স্কটল্যান্ডে হয়, একটা লোক থাকে উনি সব কিছু দেখা দেখা করেন, আমাদের এখানে নেই। মেডিকেল এক্সামিনার সবচেয়ে বেস্ট, কেন আমাদের মতো লোকরা ক্রাইম সিনে যায়, মানে ফরেন্সিক ডক্টর উইল গো টু ক্রাইম সিন অ্যান্ড উইল ইনভেস্টিগেট, তাহলে ওটা হচ্ছে বেস্ট।
অ্যালং উইথ দ্য পুলিশ পার্সোনাল। আচ্ছা, এখানে তো আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন মানে এমবিবিএস এর পর নিট পরীক্ষা দিয়ে আমরা ফরেন্সিক মেডিসিন এমডি করছি। ইউএসএ কিন্তু তা নয়, মানে এটা হচ্ছে এই সার্ক কান্ট্রিজ। সার্কে মানে হু আর দেয়ার ইন সার্ক, সার্ক का फुल फॉर्म दो इट इज ऑब्सोलीट काइंड ऑफ बट स्टिल सार्क, शार्क नहीं सार्क, हाँ सा अच्छा ठीक है, साउथ एशियन और आसियान सेम थिंग और डिफरेंट? आसियान कंट्रीज इल्ले आसियान कंट्रीज एनी आइडिया? हाँ ओके, खोज दिस क्या आंसर है बोलो, একটা কান্ট্রির নাম তো বল। इंडिया, थैंक गॉड कोई तो बोला। इंडिया के आजू बाजू बताओ कौन कौन है? पाकिस्तान, नीचे मालदीव, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल, सो दिस आर सार्क। इंडियन साइड है एशियन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना ना, चाइना पार्ट ऑफ एशिया, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, তিমোর লেস্তে এখন হয়নি, হবে তো অল অফ কান্ট্রি। সার্ক কান্ট্রিজে এমবিবিএস তারপর এক্সাম দিয়ে ফরেন্সিক এমডি হওয়া যায়, ওকে। বাট বাইরের দেশে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ এক্সপিরিয়েন্স অফ 10 ইয়ার্স ইন ফিল্ড অফ মেডিসিন, 10 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স বা সার্জারি, তারপর তুমি ফরেন্সিক হবে। আবার অনেকে ফরেন্সিক ইজ আ সুপার স্পেশালিটি অফ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तार सुपर स्पेशलिटी है फोरेंसिक। तो डिफरेंट कंट्री তে डिफरेंट নিউ, ओके। दैट इज व्हाई मेडिकल एग्जामिनर यूएसए इज द बेस्ट। सो नाउ हियर शॉर्ट थिंग, এটা বইতে আরো আছে 5 নম্বরের কোশ্চেন আছে ইনকোয়েস্ট বা একটার উপরে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট অলমোস্ট এভরিথিং। সো হিয়ার পুলিশ ইনকোয়েস্ট আর ডান ইন অলমোস্ট অল এক্সেপ্ট এক্সিকিউটিভ ইনকোয়েস্ট কোথায় করা হয়? ডেথ অফ ওমেন উইদিন 7 years অফ ম্যারেজ অ্যান্ড এক্সিউমেশন। ডেথ অফ ওমেন উইদিন 7 years অফ ম্যারেজে কি হতে পারে? আচ্ছা ঠিক, कोई बात। তো ডেথ অফ ওমেন উইদিন 7 years অফ ম্যারেজ আর এক্সিউমেশন, এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ এক্সিউমেশন? একটা পোস্টমর্টম করা হয়েছে, ওকে। পোস্টমর্টম করার পর বারিয়াল করা হয়েছে, জানো বারিয়াল অনেক দিন হলো পড়ে যাচ্ছে, ফর হোয়াট এভার রিজন। রিপোস্টমর্টমটা অন্য জিনিস, ফর হোয়াট এভার রিজন রিপোস্টমর্টম হোক বা বডিটাকে বের করে দেখতে হবে যে সত্যি কিছু হয়েছিল কিনা, বা বডি ফর সাম আদার থিংস ডিসপ্লেসমেন্ট করতে গেলে ওখানে একটা ইনকোয়েস্ট হবে, যখন তার একটা এক্সামিনেশন হবে, দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান বাই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ইনকোয়েস্ট কখন লাগবে? Custodial deaths. What is custodial death? Custody death. Very good. So what is custody? Huh? Car? Police. Hospital like বললে? Private না গভর্নমেন্ট? সেটা বুঝলাম, করবেটাকে কোন ইনকোয়েস্ট হওয়া উচিত, কে করে, কে করা উচিত, করে হয়তো অনেক কিছু উচিত, জাজ আসবে না, জাজ আসবে না, জাজ আসলে তুমি গেলে, জাজ আসবে না, তাহলে দ্যাট শুড অলসো বি কাস্টোডিয়াল ডেথ। কেন? ইট ইজ অলসো আন্ডার কাস্টডি। সো পুলিশ হোক বা কোনো गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल, देन suicide in a government hostel, so like that. अच्छा, so today I want to end here, इस पे end कर सकते हैं। Before that, last thing, courts of India, which is the highest court? Supreme Court, তার নিচে হাই কোর্ট। হাই কোর্ট কোথায় থাকে? প্রত্যেকটা স্টেট, ক্যাপিটাল অন্য জায়গা,
Exceptions are there. Next class I will ask. One of them is Uttar Pradesh. Others are also there. হ্যাঁ আন্দামানের ক্যাপিটাল কোথায়? কলকাতা হাইকোর্ট। বাড়ি থেকে লয়ার, ইন্টারেস্টে পড়াশোনা করছে। আচ্ছা, তাহলে হাইকোর্টের নিচে জেলা পরিষদ, সেটাকে কি বলবো? জেলা কি বলে বলো বলো। লোকাল কোর্ট, ফুড কোর্ট নাকি? হ্যাঁ, সিভিল কোর্ট থাকে, মহকুমা। বাপরে বাপ। আচ্ছা ঠিক আছে, মহকুমা তো মহকুমা কোর্ট ভাল লাগে শুনতে, কিন্তু ইংলিশে কি বলে? হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট। ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ঠিক আছে। তার মধ্যে অনেক রকমের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মহকুমা, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এসব আছে। মানে ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা, সুপ্রিম কোর্টকে কে প্রিসাইড করে? হু ইজ দ্য টপ ম্যান? চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া। নাম কি আজকালকার? চন্দ্রচূড় নাম নয়, DY। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর তারপর শেষে স্টেটের হাইকোর্টের স্টেট ইয়ে কে হয়, মানে প্রিসাইডিং অফ, মানে হেড কে হয়? চিফ জাস্টিস। ভেরি গুড। চিফ জাস্টিস অফ কলকাতা তো স্টেট হয়। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। अलग अलग स्टेट का अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ओके। अच्छा, के फांसी सजा सुनाए? जज तो सुनाएगा ना, हम तो नहीं सुनाएगा। फांसी करा दो। कौन जज? সুপ্রিম কোর্ট। I will give you 3 options. সুপ্রিম কোর্ট মানে CJI বা এই আমাদের CJS নাকি DJ? Who will sound that music? DJ will sound that music. तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है ना? तो जो होगा नीचे होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। So I will end that with that note. Any questions? कोई क्वेश्चन है? I was supposed to say give an example. किसर एग्जाम्पल बोलते যাচ্ছিলাম? कुछ बोल रहा था? हाँ, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। সো ওনারা বিশেষ কিছু করেন না, because generally they are young. Generally they are also very young. They will ask your help कि सर क्या करें आगे। Of course अगर आप भी young हो, वो भी young है, तो वही will take the upper load. So ऐसा है, face twice thrice. Their report is a bit more than the पुलिस इंक्वेस्ट। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासे बाकीটা পড়বো। দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। এটা কি? ও আচ্ছা, আই লেফট দিস। সো দিস ইজ সুপ্রিম কোর্ট, and there are other courts also